A trickle of water came from the hillside, and the boy stopped to drink. The water was cold and sharp, but very refreshing. However, it seemed to have the effect of making him more thirsty. The sun was striking his side of the hill, and the dusty path became hotter, the stones scorching the boy's feet. He was sure he had gone halfway. He had walked for over an hour. Presently, he saw another boy ahead of him, driving a few goats down the path. "How far is the river?" he asked. The village boy smiled in a friendly way and said, "Oh, not far, just round the next hill and straight down." The boy, feeling hungry, unwrapped his loaf of bread and broke it in halves, offering one portion to the village boy. They sat on the hillside and ate in silence. When they had finished, they walked on together and began talking and talking. The boy did not notice the smarting of his feet and the heat of the sun and the distance he had covered and the distance he had yet to cover. But after some time, his companion had to diverge along another path, and the boy was once more on his own. He missed the village boy. He could not be seen. His own home was also hidden from view by the side of the mountain. The river was not in sight either. He began to feel discouraged. He was sorry he had finished the bread. He might want it later. He was determined to see the river. He walked on along the hot, dusty, stony path, past mud huts and terraced fields, until there were no more fields or huts, only forest and sun and loneliness. Now there was no man or any sign of man's influence, only trees and rocks and bramble and flowers, only silence. The silence was impressive and a little frightening. It was different from the silence of a room or street. It was a silence of space, or the unknown, the silence of God. Then, as the boy rounded a sharp bend, the silence broke into sound, a sudden roaring sound, the sound of the river. Far down in the valley, the river tumbled over rocks. The boy gasped and began to run. He slipped and stumbled, but still he ran. Then he was ankle deep in the painfully cold mountain water, and the water was blue and white and wonderful. So we finished our reading part. Now these are the words to find out the meaning from dictionary. So look up the meaning from dictionary for these words. ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ഗ്ലോസറിയിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളും ഉണ്ടാവും. So if there is any words in glossary, just write the English meaning as well as Malayalam meaning. Okay. First one, activity 1. You have read the story How Far is the River? Haven't you? Now try to remember the story and complete the following suitably. നിങ്ങൾ ഈ കഥ വായിച്ചിട്ട് അതിലെ സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോക്സുകളിൽ എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതാനാണ്. അതായത്
അത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലിപ്പോൾ ദ സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഇംപ്രസ്ഡ് യു ദ മോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സെൻറ്റൻസുകൾ ഏതാണോ ആ സെൻറ്റൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ദ മൊമെൻറ്റ് യു എൻജോയ്ഡ് ദ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏതാണോ ആ നിമിഷം, മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അതേതാണോ അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹു ടച്ച്ഡ് യുവർ ഹാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതാണോ അവരുടെ പേര് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഥാനായകനായ ബോയ്. മറ്റേ ബോയ് ആണെച്ചാൽ, രണ്ടാമത്തെ ബോയ് ആണെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ബോയ് എന്ന് എഴുതണം, അല്ലാണ്ട് ബോയ് ബോയ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പറ്റില്ല. മറ്റവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ഗേൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ വുഡ് കട്ടർ, അതൊക്കെ വേറെ വേറെ പേരുണ്ട്. പക്ഷേ ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ബോയ് എന്ന് എഴുതിയ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ കഥാനായകനായ കുട്ടി എന്നാണ്. ദ പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലാഷ്ഡ് ത്രൂ യുവർ മൈൻഡ്, അതായത് വാങ്മയ ചിത്രം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സാധനം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റസ്കിൻ ബോണ്ട് പലതും വിവരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, ചിത്രം പോലെ വിവരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതാനാണ് ഈ പ്രവർത്തനം, ആക്ടിവിറ്റി 1. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റി 1. അടുത്തത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഹിയർ ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ, റീഡ് ഇറ്റ് കെയർഫുൾ. എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം എന്നർത്ഥം. ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തുള്ളതാണ് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച പാഠഭാഗത്തുള്ളതാണ്. ഇനി എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി? നൗ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ദം ഓൺ ദ ബാഗ്സ് ഗിവൺ ബിലോ. വൺ ഈച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഫോർ യു. അതായത് ഈ രണ്ട് ബാഗുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സും നെയിമിംഗ് വേർഡ്സും. ഇതെന്താണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്? എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ നെയിമിംഗ് വേർഡ് ഓർ എ നൗൺ. നെയിമിംഗ് വേർഡ് മീൻസ് എ നെയിം, ഒരു പേര്. മേശ, കസേര, ആളുകളുടെ പേര്, പൂച്ച, നായ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ എന്താണ്? നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നൗൺസ് ആണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതിലുള്ളൊരു വാക്കാണ് എന്ത്? കോൾഡ് എന്നൊരു ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡും വാട്ടർ എന്നൊരു നെയിമിംഗ് വേർഡും. വാട്ടർ വാസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഷാർപ്പ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ വാട്ടർ നെയിമിംഗ് വേർഡ്, കോൾഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്. ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സും നെയിമിംഗ് വേർഡ്സും ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടത്. റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ട. അതായത് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ 2 വട്ടം വരണമെങ്കിൽ അത് എഴുതണ്ട, കോൾഡ് 2 വട്ടം വരണമെങ്കിൽ അത് എഴുതണ്ട. അങ്ങനെ എഴുതാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി. ഐ ഹോപ്പ് you understand this activity also. So you do these 2 activities. Okay.